Good evening, students. Gokul sir, am I audible? Good evening, ma'am. Yes, you are. Yes, you are. Thank you. Thank you. Thank you. Gokul sir, we have participants who are yet to join. We shall wait for another couple of minutes, sir. Sure. Sure, ma'am. Sure. Good evening, dear students and the respective coordinators. We request you to join at the earliest.
I repeat, we request the respective coordinators to join the class at the earliest. Sir, we shall start the recording with the best interest of time. Okay, okay, sure. Thank you. A very happy evening to all my dear students, teachers, and the school coordinators. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnad and I'm your science tutor. Having said that, we are on a new beginning of this month, of this week, and of our old chapter. Okay, so old chapter, we are coming to the end of the chapter. However, in the new month, we shall start a new chapter in our coming classes. Having said that, hope you all are doing great, happy, well. So we were in the last class, we were discussing about chemical effects of electric current. Okay. Before we start this session of today's, I have few points that I need to address to you all. Point number one. What is that I have written on the board? Discipline. Discipline of what? Discipline in all the aspects is very much important for the student and especially in maintaining the time, isn't it? So ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿರೋದು? ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಈ ಡಿಲೇ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಾ? 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 300 seconds of a student who wants to eagerly learn. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಗುವಿನ 300 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ತಿಂದು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ 5 o'clock. 5 o'clock ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ that please do join the session at the right time
so that we can wrap it up at the right time. Got it? Second thing, I see on a daily basis that I receive so many questions regarding the subject. I'm very happy with all your performance and I seriously tell you, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದಷ್ಟು ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಮೊದಲು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಫಸ್ಟ್ 5 minutes, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಐ ಶಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ದ ರೆಸ್ಟ್ 20 minutes, 20 ನಿಮಿಷ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಷನ್. Without any intermission, we'll run the class continuously for 20 minutes. And the last 5 minutes, ಏನಿದೆ 5:25 to 5:30 or in between that or sometimes less than that, I would give it to you. You can ask the doubt. If time permits, avatin dinane you'll get the answer. If not, we'll carry forward it to the next class where we will discuss about the previous class doubt. Clear? Good? Is this idea good? ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 20 minutes ಆಫ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ intermission. Okay, well, having said that, in the previous class we were discussing about what? ಏನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ? Anyone you remember? LED ಅಲ್ವಾ? ನಾನು LED ದೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಸಹ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ LED? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 wires ನ ನಾವು ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. LED ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೀಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಒನ್. Okay, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is always connected to the negative negative terminal of the batteries. So ಈ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಉದ್ದದಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು ಗಿಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ LED that we had discussed in our previous class. Now, going forward, let us learn and understand about the chemical effect of the electric current. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ wordings. That doesn't mean that you have to note everything that I show you on the word pad. Okay, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ LED ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ LED ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ LED, isn't it? So the color of an LED is determined by the material used in the semiconducting element. ಆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The two primary materials used in the LED is that LED ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಜ್, ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ.
ಸೊ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಂ, again this is not there in your syllabus, ಫಾಸ್ಫೈಡ್. ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? LED ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? See, alloys is nothing but a metal made by combining two or more metallic items or elements is called as an alloy. Okay. For example, gold, bronze, zinc ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ LED ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಗುಡ್, ರೈಟ್. Okay, so this is about LED. The aluminium alloys ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, these gives red, orange and yellow lights. The indium alloys ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, these gives green, blue and white lights. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಂ alloys ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಗ್ರೀನ್, blue and white. These are the colors we get. Slight changes in the composition of these alloy change the color of emitted light. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ even now you are in school, but then when you are young you would have tried. ಈಗ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you may get one color, right? Yellow ಮತ್ತೆ blue you mix ಮಾಡಿದ್ರೆ one color. So that is why you get pink, purple, right? Some dark and light colors by the mixture of these two. So the main effect of electric current are because ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು heating effect ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು magnetic effect ಆಗುತ್ತೆ. The heating effect occurs when the current flows through a conductor causing it to heat up. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ LED ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? So now next let us learn and move towards the next topic in your textbook. That is, you have a very important activity 11.6 ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವೆರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Page number 60, you have an activity 11.6, which tells you about the chemical effects of the electric current. So whole class nalli, when you were in 7th standard, you had learned some of the effects of electric current. ಏನದು? Can someone list me the effects of the electric current? What is alloys? I just told you, right? Alloys andre the mixture of two or more elements. Okay, metal made up of combining two or more metallic elements ಅಂತನ ನಾವು alloy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now you tell me, what is the chemical effects of electric current? ಏನದು chemical effects of electric current? Who's going to give me the answer about this?
Okay. Hope you all can see the screen here. Everything we can't put it on the board, Alva. You can't follow it up. So I'm just showing you the screen here. First of all, a chemical change, ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ or chemical reaction is a process where a substance transform into a new one with different properties. ಸೊ ಮೊದ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, I'm speaking loudly itself, children. This is the maximum of voice that I can speak to. Please request you to check with your technical team. Next, this is a permanent, irreversible change that alters the substance molecular composition. So, ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ when certain changes happen, you can reverse it. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. But when a chemical change or when a chemical reaction happen, that becomes irreversible. ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿನ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರ್ ತರ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಇಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಒನ್. ಅದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇರ್ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ವಾಟರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. So that is called as irreversible change. Okay, so that changes or alters a substance molecular composition. ಈಗ molecular composition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? In detail about the molecules, atoms you'll be learning in your 9th class. But however, molecular composition ಅಂದ್ರೆ molecular composition describes the types and numbers of atoms in a molecule. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೂತ್ರ? ಅಣುವಿನ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಟಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪರಮಾಣು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ H2O. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ H2O. ಏನ್ H2O ಅಂದ್ರೆ? ಮೂವೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ? So what is H2O? Children, I didn't ask you to write it. Did I say please note it down, Anta? Then, so whenever I say note it down, this is very important. Please note it down. Otherwise, please listen. And if you're very keen to note it down, please go to our YouTube channel. You can pause the videos in between and take the notes. Clear with this? Okay. So molecular composition describes the types and number of molecule in an atom represented by a molecular formula. ಈಗ ವಾಟರ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ H2O. ಹೌದಾ? H2O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. So this composition determines a substance properties and how its atoms are arranged through chemical bonds. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಫನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ಹೀಟ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್. ಅದರ ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವುಡ್. ಸೌದೆ ಒಲೆ ಉರಿಯೋದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಉರ್ದು ಬೂದಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಸೊ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಅಡಿಗೆ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? Okay, the entire composition changes. So science is connecting to everyday activity. Next,
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 11.6 ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೊಸ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ irreversible. The original substance cannot be obtained back. Okay, and energy changes. ಈಗ heat, light or sound may be released or absorbed. Change in energy may also happen. Next, gas formation. Bubbles may be produced. Smell change. A new or different smell may be produced. Color change. The color of the substance may change. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡ್ದ ಹಾಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವುಡ್ಸ್. ಜೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಆರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್? Children, time and again I'm telling, please stop writing. This is meant to only understand. ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯಗಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೀನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಶಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಅದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬರಿಬಹುದು, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಬರ್ದಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವುಡ್. ದ ವುಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಶ್. ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಈಗ ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ರಸ್ಟ್. ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೇ ಕಲರು. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಐರನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ನ ಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುರಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಕ್ಕಿನ ದೇಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಬ್ಬಿಣನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ ಯಾವ್ದು, ಐರನ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ ಯಾವ್ದು? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ತಾಮಸ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಐರನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. Food breaks down into simpler substances that body can absorb. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದೀರಾ ಜೋಕು? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊಟ, ಅನ್ನ ಸಾರು ಪಲ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಗಚ್ ತರ ಮಾಡಿ ಗೊಟ ಗೊಟ ಅಂತ ಕುಡ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್ ಅಂತ, ROOMBR. Okay, and Kudlur Narsipura school also gave the answer. Very good. Milk undergoes a chemical change to form curd. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಹಾಲನ್ನ ಮೊಸರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರಂತ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್.
Very good. Very good, Halebeedu School. Lactobacillus. Wonderful. Lovely. So very happy with your performance. Next, yeast into bread. Even that is also a very good, answer that you have given. Lactobacillus. Various schools has given the answer. Very good. Next, cutting and cooking fruits. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಕುಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 11.6. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವುಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ who will tell me? Precipitate formation ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರ್ತಾಗ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. And before we end up the class, I'll give you a minute time. Please let me know if you have any doubts. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. I'll be answering your question in the next class. So one doubt, fermentation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, noted down. Any other questions, children? One doubt was, ma'am, what is fermentation? ಏನು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಡೌಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ವಾ? ಗ್ರೇಟ್. Thank you. Thank you so much for all my dear students for actively participating. Next class ali we will learn about fermentation, precipitation, and important agi 11.6 activity na crack madana. Until then, take good care of yourself and have good rest of the day. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti. Namaskara. Thank you, Ashita. Thank you, sir. Understand, ma'am? Understand, ma'am, audible? One moment. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, sir. A very happy evening, friends. It's been told in the manner that I say. Thank you for that. So, how was your day? ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? Thinking that it went really well. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Something that has been started in recent past and it is still in action even now. We tell that
sentence is in present perfect tense. Before we move on to the topic, as usual, we will update ourselves. Correct. Present perfect tense was the topic that we started. We'll quickly update ourselves with few information, something about India. Correct. I shall share the screen. You can make a note of it if you find it to be interesting. In India, which city is being called as City of Joy or Science City? ಯಾವ ಊರನ್ನ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಲ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಜಸ್ಟ್ 4 questions for the day. Hello, thank you. A very happy evening. City of Joy, it is being called which city it's being called? Kolkata. Kolkata is being called as City of Joy or Science City. Okay. PDF. ಈ PDF in expansion ಏನು? You would have worked in computer. You would have created a document, you would have saved it or transformed it into a PDF version. So what is this PDF expansion? Ha, correct. Portable document format. Spelling also perfect. Portable document format is its abbreviation. It's expansion form. Expansion form of PDF is portable document format. Who is this renowned sports personality? Any guess? He is pertaining to the field of hockey. Hockey ge sambandhavagiro obru. Who is this person? Yes, lot of centers have answered me as portable document format for PDF. It is perfectly right. He is Dhanraj Pillai. He was former captain of Indian national team hockey. Hockey is his related sports. So Dhanraj Pillai, he was born on 16th July 1968, a retired Indian field hockey player, also former captain of Indian national team. Former captain of Indian national team. Yes, correct. Recently, last 2 days back, Raj Bhavan, in every state we have Raj Bhavan, right? It has been recently renamed to another name. ಏನಂತ rename ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Raj Bhavan has been renamed as what? It has been renamed as Lok Bhavan. So what is this Raj Bhavan all about? A Raj Bhavan is an official residence and office of governor of an Indian state. ಪ್ರತಿ ಒಂದು Indian state ಆ governor ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಈ Raj Bhavan. So earlier it was called as Raj Bhavan. From yesterday it has been renamed as Lok Bhavan. Okay. All Raj Bhavans has been renamed as Lok Bhavans. Okay. Good. Make a note of it somewhere in your book. Pertaining to current affairs, something pertaining to India, we have updated ourselves. Today's session going to be about present perfect tense. Last class itself, we had given introduction to it. ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ even now it is in action. So the topic for the day is present perfect tense. Present perfect tense is the topic. So what does this mean? Event started in the past. The impact is still continuing. I am loud enough. Kindly check the audio device that is being connected at your end. Okay. Gokul, I hope I'm much louder and clear. My voice is audible, right? Thank you for your understanding. So present perfect tense. Event started in the past. Impact is still continuing. Impact is continuing. We tell the given sentence is to be in present perfect tense. You can make note of the meaning. Present perfect tense.
I hope you have made note of it. Okay. So what is the sentence format, a sentence structure when it comes to present perfect tense? ಇವಾಗ simple present tense ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ವಿ? Subject plus verb in its base form, then followed by object. Along with this verb, we add s or es depending upon the subject. ಇವಾಗ continuous tense ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? We had included verb with ing ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ can you please tell me what is the other name that we use for continuous tense? I had mentioned it in the last class. Continuous form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ, ಅದೇನದು? What is another name for this continuous? I had written it on board as well. We call it as present continuous tense or another name. What is it? Can you tell me the another name for continuous form? ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Lot of S. I'm waiting for the answer. The answer is progressive. Continuous ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದೆ ನಾನು? Progressive. Another name for continuous tense is progressive. So there we add ing to this verb. Verb ಜೊತೆ ing ನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. So last class was about present continuous tense. Today's session, present perfect tense, even started in the past, impact is even continuing now as well. Or action completed in immediate past. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಮುಗ್ದಿದೆ. Okay. Sometime back only the action got completed. Progressing ಅಲ್ಲ, progressive. Correct. Okay. Sentence structure. When it comes to sentence structure, for a positive sentence ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Subject as in I, you, we, they, we add helping verb as have. After this have, we add V3 form of verb. What is this V3 form of verb? V3 form of verb ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ past participle form of verb. ಇವಾಗ simple present tense ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Base form of verb ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ. Speak. What else you can tell in base form? Base form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ verbs ಬರುತ್ತೆ? Speak, tell, swim. Okay, very good. Speak, tell, swim, draw. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ನ V1 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ V3 form of verb. This V3 form of verb is past participle form of verb. Okay, past participle form of verb is V3 form of verb. If at all I have to quote an example, ಇವಾಗ V1 ನ base form ಅಂತೀವಿ, V2, V3. So what is this V1? Base form. We use it in simple present. For past, simple past, we tell it as V2. Past participle is V3 form of verb. If at all I have to tell an example for each one of them. Eat ಅನ್ನೋದು simple present, that is base form. ನಾನು ತಿಂದೆ, ತಿಂತೀನಿ, ತಿಂದೆ. Eaten is V3 form of verb. So in present perfect tense, we use past participle form of verb. I'm telling again and again, I am loud enough. Kindly check the audio device that is connected at your end. Eat is in base form V1, ate is in V2. Past form, past participle is eaten. I have eaten banana. Very good. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Very nice. Sing, ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಡ್ದೆ, ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. Sing, sang, sung.
So base form V1, V2, V3. In present perfect tense, we use this V3 form of verb, that is past participle form of verb. We don't use this V1 or V2. I sung. He has sung a song in Kannada. ಅವನು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. I have sung a song. Correct. He sang a song. ಅವನು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ದ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ. In recent past, the action is completed. We tell it in present perfect tense. Drank ಅನ್ನೋದು past tense. Drunk is in past participle form. Okay. One center have told a sentence saying that drank. Drank is in past form. Drunk is in perfect form. That is using past participle form. Okay. Now let us see an activity wherein you are going to categorize V1, V2 and V3. Okay. In order to identify the sentence in present perfect tense, we need to first categorize present, past and past participle. Okay. Certain cases V2 and V3 are to be same. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ all three forms are different. So that you can identify it, categorize it easily. For that purpose alone, I am giving this activity for you. Base form is present tense, simple past is V2, past participle is V3. For which, why I am showing this, we are dealing with present perfect tense today. First, let us take do, ಮಾಡ್ತೀನಿ. Do, ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ದೆ. Did. Did is in V2 form. Done is in past participle form. Like this, you need to categorize and let me know. ಈ ತರ ನೀವು categorize ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Do, did, done. Next word, we'll take eat. Eat is in base form. In past form, we tell it as ate. Past participle form, we use the word eaten. Very good. Begin, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. Begin. The class begins at 5:30 p.m. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಏನೋ? What's the time now? One moment. The time is 5:46 now. So the class began. The class began at 5:30 p.m. The class begins at 5:30 p.m. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? The class isn't completed. It is still ongoing. The class has begun at 5:30 p.m. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು 5:30ಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸು. ನಾನಿನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನೇ ಮುಗಿಯೋದು. Begin, began, begun. Begin, began in its simple past, begun in its past participle form. Good. Draw. ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Draw, drew, past participle form, drawn. Excellent. Go, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋದೆ. Go, went, gone. He has gone to the market. I go to the market every day. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದೆ. I went to the market in simple past. ಅವನು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. So he has already reached, but still in the market. He has gone to the market. Be form of verb. Be, was or were, been. Eat, ate, eaten. Very good. Lot of centers.
Go, went, gone. Most of them have answered it perfectly. Very nice. Shall we check whether the chosen answers is right or wrong? So this activity was played for you to identify the base form, past form and past participle form. Okay. The sole purpose of this activity in word ball for us to identify present, past and past participle form. Why we need this past participle form? In order to identify sentence in present perfect tense, we need this past participle form. Okay. Good. So in present perfect tense, we'll be using it in we'll be using past. She has gone to the market. She went to the market ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. I have gone to my village. I gone my village ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. A very good try, but still wordings has to be changed here and there. Shall I erase the board? Board ನ erase ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Positive form. For I, you, we, they, we use this helping verb as have. After that, we use this past participle form of verb, which we had seen now. If at all the subject is he or she or it, we use has along with that past participle form of the verb. She has written her homework. ಅವಳು ಅವಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ. I have a new pen. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೆನ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. I have a new pen. You have learned music. I have written. I written a letter ಅಲ್ಲ. I have written a letter. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. I have. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬರ್ದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ. It is still in action. It started in the past. Impact is still continuing. He has drunk nutritious milk. Okay. So positive form. If the subject is I, you, we, they, we use have. If at all it is he or she or it, he has gone to the temple. I have written a novel. Wow, great examples. Next, we'll see sentence in negative form. I have a new bag. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. Good. Negative form. The subject is I, you, we, they. Have ಜೊತೆ not ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. Along with have, we add not to it to indicate the sentence is in negative form. Have not ಇದನ್ನ contracted form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? Haven't. For has not, it is hasn't. Has not ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? Hasn't ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So negative form of sentence, that too in Jayant haven't drunk milk. Okay. I haven't gone to the market. ನಾನು ಇವಾಗ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. I haven't. I, you, we, they, subject, we use haven't. He or she or it, we tell hasn't. We use this helping verb hasn't followed by V3. Don't get confused with V3. V3 is nothing but past participle form of verb. I haven't gone to the temple. ನಾನು ಇವಾಗ ತನಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Okay. Next sentence in its they haven't sung a song. Positive form ನೋಡಿದೀವಿ. Negative form. ಇದೆರಡು ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? Is these? Okay, thank you for your compliment. Positive, negative. Next we'll see sentences in question form. ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮ್. Have or has would be used in the beginning of the sentence itself. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ.
He is a innocent boy. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Have I written a letter? This sentence is correct. At the end of the sentence, you need to place a question mark. Okay? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದೀವಲ್ವಾ? Has Abhishek drunk milk? Please write sentences in chat box only pertaining to the topic that is being taught in the class. Nothing apart from that. Okay? Have or has. I, you, we, they. For these subjects, we use have. This is already discussed in positive sentence. Has, where do we use? When the subject is he or she or it. So sentence begins with these helping verbs, have or has. Then comes the subject, followed by past participle form of the verb. Then towards the end, important thing, you need to place a question mark. After the object, have I gone to the temple? Nana devasthanak hogidina? Correct. Good. She have more apples. The sentence itself is incorrect. She has more apples ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. That sentence itself is in simple present. ಅವಳ she has apples. Has she written a letter? ಅವಳು ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾಳ? Has he had? Has she had a oka? No. Please frame the sentences properly and then write it in the chat box. So we have seen positive, negative, and question. How we write sentence in these three forms. She has written a poetry. Okay. Next, we'll see the instances where, when and where we'll be using the present perfect tense. Present perfect tense na yellalla now upyogiಸ್ತೀವಿ. Under which circumstances or how do we identify whether the given sentence is in present perfect tense or not? We'll see. To indicate life experiences, we use present perfect tense. We have visited Paris during our vacation. Vacation ಇರುವಾಗ vacation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. We have visited Paris during our vacation. This sentence indicates life experience and it is in present perfect tense. Okay, this is first instance wherein we are using present perfect tense. To indicate life experiences, we use present perfect tense. I have visited Bangalore recently. Correct. ನಾನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. I have visited. Next, to indicate accomplishments. To indicate accomplishments. She has won several awards for her writing skills. ಅವಳು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅವಳ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ is one itself in for the word win. Base form, past participle form. Okay. Two examples I have quoted to indicate accomplishments. She has won several awards for her writing skills. We have climbed several mountains. ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತಿದೀವಿ. We have climbed high mountains. To indicate accomplishments, it is in present perfect tense. Next. Multiple actions at different times. I have seen Arjun many times. ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. I have seen.
ಇವಾಗ ತನಕ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. So this English class has already begun. Very good. The sentence is perfectly written in present perfect tense. Multiple actions at different times. We use present perfect tense. One example is I have seen Arjun many times. And Arjun ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. Have seen. See, saw, seen. You need to identify base form, past form, past participle form as well. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ, ಪಾಸ್ಟಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ. We have seen tourist places. I have seen English class many times. Okay. A better one can be framed. Next instance wherein we'll be using present perfect tense. Recent completed actions. The class isn't completed. Please stop saying thank you, ma'am. Okay. Until and unless I say the session is done, it is not yet over. Okay. Recent completed actions. I have just completed homework. ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Recent completed action. Action completed in recent past. I have just completed homework. I have seen Golden Temple many times. Okay. Another situation wherein we'll be using present perfect tense. Finished actions. It happened at some point of time in the past, but it is in continuance even now. She has lost her wallet. ಅವಳ ಪರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. She has lost. Lose, lost, lost. The word lost is same in past and past participle as well. She has lost her wallet. Not found till now. ಇವಾಗ ತನಕ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. I have learned ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. I have learned tense many times ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Learnt is in past participle form. She has lost her wallet. So another instance was recent completed action. One more thing is there. Is that changes over time. I have become more interested in sports these days. ಇವಾಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. So all these are instances wherein we'll be using present perfect tense. I had quoted 6 instances wherein we'll be using present perfect tense. We'll quickly play a game in word wall pertaining to present perfect tense. Kindly hold on. After this, we can end the session. Okay. I need answers from you. I dash my old computer at the sale. ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have sold. Perfect. I have sold. Sold ಅಲ್ಲ. Sold ಬರಲ್ಲ. I have sold. Subject ಆದ್ಮೇಲೆ have or has. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ past participle form of verb. The children dash all the way back home. ಮನೆ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. The children have run, have ran, has run. Plural form of subject. What do we use? Lot of answers. Let me check. Have ran ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Have run. Ran ಅನ್ನೋದು simple past. Run, ran, have run. Mum isn't at home. ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿಲ್ಲ. She dashed to the doctor. She have gone, she has went, she have go, she has gone. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. D ಅನ್ನೋದೇ correct. She has gone. D is the perfect answer. Perfect. Thank you.
Have you dashed the present to Mary yet? Give, gave, given. Given ಅನ್ನೋದೇ past participle form. Give ಅನ್ನೋದು base form. Gave ಅನ್ನೋದು past form. Given is in present. So sorry, past participle form. We dash already played this game many times. ಈ ಗೇಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತಿ ಇವಾಗ ತನಕ ಆಟ ಆಡಿದೀವಿ. We have already played. A, exactly. One last question. Dash any information about Australian mammals on this website. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತನಕ ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು, ಫೈಂಡ್, ಫೌಂಡ್, ಫೌಂಡ್. Base form find, found past form, past participle also found. So today's session, we had seen about present perfect tense, its scenarios, sentence structure, correct? So that is it for the day. We'll be seeing another form of tense in the upcoming class. So that is it for the day. Students, thank you so much. Have a great day ahead. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. I hope the session was good and you had made note of information that you hadn't known until now. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidyashakti. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.